Hello dear students, how are you? This is Learn English with Vitamo YouTube channel. I'm from Bonga University, Ethiopia. ዛሬ እንግዲህ ስለ አድጀክቲቭ ወይም ስለ ቅጽልና የቅጽል አይነቶችን በደንብ አድርጌ አስተምራችኋለሁ። ከኔ ጋር እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። First of all, let's define what adjective means. Adjective is a word that describes a noun or pronoun. ናውንን ወይም ፕሮናውንን የሚገልጽልን adjective በመባል ይታወቃል። For example, Daniel is a good boy. በዚህ አረፍተ ነገር ላይ ዳንኤል ምን አይነት ልጅ ነው የሚለውን የሚገልጽልን good የሚለው adjective ነው። Now, I will show you 8 types of adjectives. 1. Adjectives of quality. Adjectives of quality are the words that describe the quality of a noun or pronoun. It answers the question of what kind. ምን አይነት ነው የሚለውን ነው የሚመልስልን። For example, polite, impolite, selfish, generous, cheerful የመሳሰሉት የአንድን ሰው ኳሊቲያቸው ምን አይነት ኳሊቲ ያላቸው የሚለውን የሚገልጽልን adjective of quality ነው። For example, my brother is humble. በዚህ አረፍተ ነገር ላይ humble የሚለው የኔን ወንድም ኳሊቲ ይገልጸዋል ማለት ነው። humble የሚለው adjective of quality ነው። 2. Adjectives of quantity. Adjectives of quantity are the words that quantify a noun or pronoun, and it answers the question of how much. For example, some, few, a few, little, several, whole. እነዚህ adjectives of quantity ናቸው። For example, I have some money. በዚህ አረፍተ ነገር ላይ how much money do I have ለሚለው some የሚለው adjectives of quantity ነው። 3. Adjectives of number. Adjectives of number are the words that give exact number of person or exact number of noun or pronoun. exact ቁጥር ነው የሚሰጠን ማለት ነው። 1, 2, 3, 100, 1000 etc. For example, I have 3 friends. እና how many የሚለው ነው የሚመልስልን ይሄኛው adjectives of number. how many friends do I have? 3 friends. 3 የሚለው adjective of number ነው። 4. Demonstrative adjective. Demonstrative adjective is a word that points out a noun or pronoun. It tries to answer the question of which one. የትኛው የሚለውን ነው የሚመልስልን ይሄኛው። this, that, these, those የሚባሉት ናቸው። For example, this book is mine. which book? this book. book የሚለው noun ነው። this የሚለው demonstrative adjective ነው። 5. Interrogative adjective. Interrogative adjective is formed from WH questions. What, which, whose, who, whom. For example, which book is yours? በዚህ አረፍተ ነገር ላይ which የሚለው interrogative adjective ሲሆን book የሚለው noun ነው። 6. Possessive adjective. Possessive adjective is a word that describes the ownership of noun or pronoun. ባለቤትነትን የሚገልጽ ማለት ነው። እነዚህም ደግሞ my, his, her, their, our, its, your እነዚህ ባለቤትነትን የሚገልጹ። For example, this is my book. በዚህ አረፍተ ነገር ላይ መጽሐፉ የማን ነው የሚለውን የሚመልስልን my የሚለው possessive adjective ነው። 7. Proper adjectives. Proper adjectives are formed from proper nouns. These are Ethiopian, American, Canadian, South African, Rastafarian የሚሉት ናቸው። For example, Ethiopian girls are beautiful. በዚህ አረፍተ ነገር ላይ girls የሚለው ናውን ነው።
ከናውን በፊት ቀድሞ ዲስክራይብ እያደረገ ያለው ኢትዮጵያን የሚለው ደግሞ ፕሮፐር አጀክቲቭ ነው። the eighth one distributive adjective. Distributive adjectives are the words that are used to indicate that person, noun or pronoun are counted as a whole. These are each, every, either, neither. For example, each students must wear a uniform in their school. እዚህ ላይ ሁሉም ተማሪዎች ለማለት each. I have heard every words that you said. Now I am upset. እዚህም ላይ each and every, either, neither የሚሉት ዲስትሪቢዩቲቭ አድጀክቲቮች ናቸው። ሰላም ተማሪዎች እንደምናችሁ። ዛሬ ስለ አድቨርብ እና የአድቨርብ አይነቶችን አስተምራችኋለሁ። What is adverb? Adverb is a word that modifies a verb, adjective, or another types of adverbs. Adverb is also a word that gives an idea for time, place, manner, frequency, and degree. Examples: adverb modifying verb. He played football seriously. Seriously የሚለው played የሚለውን verb modify እያደረገ ነው። Adverb modifying adjective. The tea is too hot. Too የሚለው adverb ነው። hot የሚለውን adjective modify እያደረገልን ነው። Adverb modifying another adverb. The paper was unusually well written. Unusually የሚለው adverb እኛውን adverb modify እያደረገ ነው። The types of adverbs. There are 8 types of adverbs in English. Let's see one by one. Number 1, adverb of time. Adverb of time when የሚለውን ጥያቄ ስንጠይቅ የምናገኘው ምላሽ ነው። Now, yesterday, before, after, etc. For example, he is coming now. Now የሚለው adverb of time ነው። 2, adverb of place. Adverb of place where የሚለውን ጠይቀን የምናገኘው ነው። ቦታ ማለት ነው። ሂር፣ ዴር፣ ጅማ የቦታ ስሞችን ማስገባት እንችላለን። አዲስ አበባ፣ ላይብራሪ፣ ሆም። ፎር ኤግዛምፕል he went home to write his paper. እዚህ ላይ ሆም የሚለው የት ነው የሄደው? ሆም adverb of place ነው ማለት ነው። 3 adverb of manner. ይሄኛው how የሚለው እንዴት ነው፣ አንድ ድርጊት የተፈጸመው እንዴት ነው የሚለውን የሚገልጽልን ነው። እነዚህም slowly, quickly, politely, humbly, seriously, carelessly, etc. For example, he greeted me humbly. He talked to me politely. Humbly እና politely የሚሉት እነዚህ adverb of mannerዎች ናቸው። 4 adverbs of degree. እነዚህ adverbs of degreeዎች የአንድን ነገር to what extent አንድ ነገር የተከሰተው አንድ ነገር የተሰራው to what extent ነው የሚለውን ነው። እነዚህም to, very የሚሉት ናቸው ማለት ነው። For example, he talked to her very angrily. He ordered me too seriously. እነዚህ ላይ very እና to የሚሉት adverbs of degreeዎች ናቸው። 5 adverbs of frequency. እኛው ደግሞ how often አንድ ድርጊት የተፈጸመው ለምን ያክል ጊዜ ነው የሚለውን ይመልስልናል። እነዚህም sometimes, always, usually, never, hardly, etc. For example, he goes to school all days. She goes to church every Sunday. Mary often attends the meeting. እዚህ ላይ often የሚለው adverbs of frequency ነው። ምን ያክል ጊዜ ነው የሚለው። 6 adverbs of negation. Adverbs of negation አይዲያውን ኔጌት የሚያደርግ ነው። እነዚህም hardly, never, etc. She never talks in the library. እዚህ ላይ never የሚለው adverbs of negation ነው። 7 adverb of affirmation. ለማረጋገጥ የምንጠቀመው ለምሳሌ really የሚለው adverb of affirmation ነው። For example, he really likes to write. He really likes to eat. Okay? He really likes to play football. The last one, 8, adverb of qualification. For example,
John will probably get a high grade on his paper. እዚህ ላይ probably የሚለው adverb of qualification ነው። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች በዛሬው ክፍል ላይ ስለ አድቨርብ እና የአድቨርብ አይነቶች በቂ የሆነ እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ ጊዜ ስለ ፕሪፖዚሽን አስተምራችኋለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። See you next time. Bye bye.